You're right. So আমাদের আজকের টপিক হচ্ছে হাইড্রোজেনিক অ্যাটম where we have a nucleus and there is only one electron around the nucleus. So that's why it's not exactly hydrogen atom, it's hydrogenic atom. So I should write, and let me do some more decoration. So the first portion we'll be talking about is how to setting up the equations of motion. So that's our first goal. আচ্ছা, এটা মানে কি বেসিক্যালি two body problem in a quantum mechanics two body setting? problem in quantum mechanics, that's exactly right. So at the very beginning, when I picked out I wanted to pick out a example যেটা আমরা classical mechanics এর চারটা formalism দিয়ে solve করতে পারি, essentially দুইটা, right? Okay, let's say চারটা formalism দিয়ে solve করতে পারি. আমি তখন হচ্ছে my plan was to we had a lot of discussion in our quantum mechanics syllabus meeting. So I chose this specifically because আমাদের তো syllabus এর মধ্যে হাইড্রোজেন অ্যাটম আছে. তো নরমালি যেটা হয় সেটা হচ্ছে হাইড্রোজেন অ্যাটম চলে যায় পরের সেমিস্টারে, but I wanted to bring it to the first semester and যাতে আমাদের ক্লাসিক্যাল মেকানিক্স এর এক্সাম্পলের সাথে এটা কম্বাইন হয়. সো ইউ আর অ্যাবসলিউটলি রাইট, যে টু বডি সিস্টেম আছে which is exactly solvable in classical mechanics is also completely solvable in quantum mechanics as well. So that's the interesting part. Well, solvability কথা বললে there are nuances, but from a crude point of view, yes, it is solvable. And it is, these two are exact analog. One is classical version, one is quantum version. So already classical version solve kora jay, which is arguably easy. Hydrogen atom আমরা solve করব. So আমাদের যেহেতু এবারের অ্যাপ্রোচটা হচ্ছে completely wave function point of view থেকে করা, আমরা এখানের মধ্যে কোনো অপারেটর মেথড আনবো যে অপারেটর এটা দিয়ে এটা করা যায়, at least not in the first session. আমরা এটাকে কমপ্লিটলি একদম ট্রেডিশনালি যেভাবে সলভ করতে হয়, ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন ধরে ধরে সলভ করে করে বিভিন্ন জিনিস ট্রাই করে আমি চেষ্টা করবো ওই ফ্লেভারটা দিতে, হ্যাঁ. এবং মোরলেস প্রায় সব বইয়েই হচ্ছে ওই ইয়েটা দেয়া থাকে, যেমন ফর এক্সাম্পল if you look at Joaquin Brownstein বা Cohen Tanuzzi, Jetili, take any book, you have that same flavor. At least এটা সবাই দিতে চায় for some reason, which is pretty interesting. কারণ মানে কিভাবে জিনিসটা স্টেপ বাই স্টেপ আসে এটা দেখলে at least আমাদের ফিজিক্স এর অনেক ভালো ট্রেনিং হয় যে আচ্ছা, that's one point of view to look at it, that's another extreme point of view. আচ্ছা ঠিক আছে, কিভাবে ব্যালেন্স করা, all these things are balanced in this kind of approach. So এই জন্য হচ্ছে আমরা ওইটা ফলো করব. However, আমার চেষ্টা হচ্ছে to give you a comprehensive point of view, at least within the limited scope that we have. So এই জন্য আমাদের হচ্ছে হাইড্রোজেনিক অ্যাটম নিয়ে আমরা স্টার্ট করব, which is basically a quantum version of the two body problem. So আমরা জানি যে the hydrogen atom standard. So hydrogen atom, so that is one proton and one electron. এখন the problem with specifying proton and electron, আমরা জাস্ট এটা বলতে পারতাম একটা পজিটিভ চার্জ একটা নেগেটিভ চার্জ, বাট যখন আমরা বলছি যে
প্রোটন এবং ইলেকট্রন, দেন আমাদের এখানে একটু কেয়ারফুল হতে হবে, কারণ আমাদের প্রোটন and electron, these have spins. So basically আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে, for proton আমাদের হচ্ছে একটা এরকম wave function থাকার কথা, right? So p and এটার position হচ্ছে rp and it's in time. So এটা কি হবে, এটা আমাদের represent করতে হবে এটা spinor দিয়ে. Spinor basically two component একটা object. So একটা spin up একটা spin down, ঠিক আছে? So rp, হ্যাঁ, আমি হয়তো এখানে p দিতে পারি for specification purpose, and তার সাথে আমাদের জয়েন হয় হচ্ছে আরো দুটো component ওয়ালা spinor. So this one is for proton. So similarly একটা থাকবে হচ্ছে ইলেকট্রনের জন্য, right? So something like this, এটা থাকবে হচ্ছে r e t. So এরকম again ইলেকট্রনের জন্য একটা up একটা down, আর এটা কি হবে, it's going to be a function of just like this one is a function of rp and t, this one is going to be a function of r e t, r e t. So that's like the whole thing, and what you would like to do is to, for the total system আমাদের দুইটার মধ্যে আর কি একটা টেন্সর প্রোডাক্ট থাকবে p এরকম. So you can see I'm making it as general as possible, and then এটা করে কি লাভ হবে, এটা করে লাভটা হবে যে আমরা কি অ্যাপ্রক্সিমেশন নিয়ে কথা বলছি সেটা আমি স্পেসিফাই করতে পারবো. সো হোল জিনিসটা নাও ইজ এ ফাংশন অফ re, rp and t. I should have written it the other way around. I should have written it re here and p here, যেহেতু আমি ফার্স্ট কম্পোনেন্টটা নিচ্ছি হচ্ছে. And so that basically corresponds to a 4 component object. So একটা থাকবে up up, একটা কনফিগারেশন হচ্ছে up down, একটা কনফিগারেশন থাকবে হচ্ছে down up, and তারপরে থাকবে হচ্ছে down down. তো এরকম, এবং সবগুলা হচ্ছে আমার কি হবে, ফাংশন অফ r e r p and t. So that's that. আচ্ছা, এখন ক্লিয়ারলি আমার এই ওয়েভ ফাংশন গুলো হচ্ছে কি করবে, দেন আই হ্যাভ মানে মোর কমপ্লেক্সিটি. So our wave function must depend on, clearly from here as you can see, depend on 6 spatial coordinates. So psi r e r p t, it depends on 6 spatial coordinate, right? So r e, এটা হচ্ছে আমার কি position of electron, and that's obviously nothing but x e y e z e. And similarly for proton, I have rp. So you see, the thing is, আমরা যদি full ইয়েতে লিখি, full generality তে লিখি, then it's not that simple, or at least it looks like it's a complicated problem. So আমাদের as a physicist, we have to have this skill, we have to develop this skill, যে কমপ্লিকেটেড জিনিসের মধ্যে থেকে একটা সিম্পল জিনিসটাকে বের করে নিয়ে আসার যে ক্যাপাসিটি, সো আমরা ওইটাই আমরা করতে চাই. সো আমাদের টাইম ডিপেন্ডেন্ট শ্রোডিঞ্জারস ইকুয়েশন, এটা দাঁড়াবে হচ্ছে তাহলে কি, যে এরকম
একটা অপারেটর থাকবে হ্যামিল্টনিয়ান অপারেটর, a capital psi which depends on this 6 coordinates and a time variable rp t, and this would be equal to simply I h cut time derivative, and then I have psi r e r p and t. So that's that. এখন হ্যামিল্টনিয়ানটা কি আসলে? হ্যামিল্টনিয়ানটা তো আমার একটা ইয়ে থাকতে, so obviously Hamiltonian we know it's energy, it's all kind of separate and interaction energy you can name of. So for that we can also write the most general Hamiltonian. So general Hamiltonian টা দেখতে কেমন হওয়া উচিত? So it would be something like যেমন for example there are kinetic energies associated with both proton and electron. So আমার থাকবে হচ্ছে একটা kinetic term for electron, another kinetic term for proton. Then what? Then obviously আমার দুটো charge আছে, so there would be a Coulomb potential. So there is a potential term which is Coulomb. But then these things have spin, and the orbits are orbits have a certain kind of angular momentum. At least আমি যদি ইলেকট্রনের কথা চিন্তা করি, ধরলাম প্রোটন অনেক স্লো, তাহলে ইলেকট্রনের একটা angular momentum আছে, but also it has a spin. So there is a term, or there should be a term, which is called spin orbit coupling. Orbit. Achha. Then what? Then spin can couple with spin itself. So we have spin-spin coupling. So we have a proton and an electron. They both have similar spin. So they have a spin-spin coupling. Then I have, if there is an extra magnetic field, then you have another interaction, which is called the Zeeman interaction. Then if you have an electric field, well, you have another interaction. So we'll call it like here. As you can see, it's already so much complicated just for a two-body problem. So if you want to solve it in full generality, it's extremely difficult. In fact, it becomes unsolvable. Right? So যখন আমরা বলি যে হাইড্রোজেনিক অ্যাটম in its full generality, আমরা কিন্তু সলভ করি না at least, because আমরা এর পরের টার্মে দেখব যে স্পিন অরবিট কিভাবে হ্যান্ডেল করতে হয়. So there is this perturbation terms, স্পিন জিম্যান কাপলিং কিভাবে হচ্ছে ট্যাকল করতে হয়, ইলেকট্রিক ফিল্ড থাকলে কিভাবে ট্যাকল করতে, and so on and so forth. Our target is to solve a simplified version. Basically, you take spin out of the equation. So if we do that, then all these terms, all these extra terms, they go out of the window. And so for our purpose, then let me write it down. For our purpose, we ignore the spin. Well, so that means we focus only on the Coulomb potential. So our time dependent Schrodinger's equation, this becomes what does this become? It becomes p square. P square মানে হচ্ছে p square by 2m. So এটা হবে হচ্ছে first term হবে minus I h cut divided by 2m p Laplacian of p. That's it. Then similarly for h cut squared divided by 2m
electron's mass, Laplacian E. So these are, when I say Laplacian of E, that means I'm differentiating with respect to the position of E. So this is on the left side, that's the acceptable notation. On the right side, আমরা আসলে ওইভাবে লিখি না সাধারণত, but conceptually they are the same thing. Then we have a potential RE, RB, and that's the Hamiltonian. And the whole Hamiltonian acts on this big psi, which is again a function of 6 space coordinates and a time coordinate, and that would be equal to I h cut derivative, time derivative of the same monstrosity. Okay, so it's one step of simplification. Everybody with me so far? To emphasize যে আমার এখানে কুলম পোটেনশিয়াল আছে, এখানে হচ্ছে আমার কিনেটিক টার্মগুলো আছে, so they have one certain energy scale. আমরা জানি এটা EV স্কেল, তাই না? যখন আমরা অ্যাটলিস্ট সাধারণ জ্ঞানের জন্য হলো পড়েছে যে হাইড্রোজেনে অ্যাটমের আর হাইড্রোজেন অ্যাটমের লোয়েস্ট এনার্জি স্টেট হচ্ছে কত, -13.6 ইলেকট্রন ভোল্ট। সো স্পিন অরবিট কি ওই স্কেলে হয়? The answer is no. It's order of magnitude smaller. তো এগুলোর ইফেক্ট আমরা কি দেখবো? এগুলোর ইফেক্ট হচ্ছে লাইক মানে আমাদের যে প্রিন্সিপাল যে সলিউশনটা আছে তার সাথে সাম কিছু অ্যাড করে, লাইক এনার্জি লেভেল স্প্লিটিং বা ডিজেনারেসি থাকলে ওটা স্প্লিট করে ফেলে। আমরা দেখবো এখানে সিগনিফিকেন্ট ডিজেনারেসি আছে, ওই জিনিসগুলো হচ্ছে স্প্লিট করতে হেল্প করে এটা। সো দ্যাটস দেয়ার ইফেক্ট। এগুলো দেখা যায়, এগুলো অবজার্ভ করা যায়, এগুলো মেজার করা যায়, not as significant as the dominant terms, which is the Coulomb potential. আচ্ছা, হ্যাঁ, আরেকটা কোশ্চেন ছিল, বাট জিম্যান ইফেক্ট থাকার কথা, কারণ যে কোনো অরবিটিং ইলেকট্রনের জন্য একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ড থাকবে না। জিম্যান ইফেক্ট হচ্ছে মানে ইফ দ্য অ্যাটম ইটসেলফ যদি এক্সটার্নাল, যেমন একটা ইলেকট্রিক ফিল্ড তো আছে, ওইটা কুলম্বের মধ্যে আমি কাউন্ট করছি, বাট অ্যাডিশনাল যদি আমার কোনো ইয়ে থাকে, আচ্ছা দেন হোয়াট? আচ্ছা, অ্যাকচুয়ালি জিম্যান না, তুমি ইলেকট্রিক টার্মের কথা বলছো। জিম্যানটা হচ্ছে ম্যাগনেটিক অ্যাডিশনাল ফিল্ড থাকবে, তখন কি হবে? সো অবভিয়াসলি হ্যাঁ, মানে আমি ওটাই বললাম যে মানে অরবিটিং ইলেকট্রনের জন্য একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ড থাকবে, নাকি জিম্যান এক্সটার্নাল ম্যাগনেটিক ফিল্ডের কথা বলছো? এক্সটার্নাল ম্যাগনেটিক ফিল্ড, রাইট। ও আচ্ছা, লাস্ট বিট হচ্ছে এনি এক্সটার্নাল কন্ট্রিবিউশন। আচ্ছা, আর বাই দ্য ওয়ে, অরবিট করার জন্য কিন্তু তার একটা যে অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম থাকে, এটা আরেকটা অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টামের সাথে কাপলিং হয়, বেসিক্যালি স্পিনের সাথে কাপলিং হয়। সো অ্যাকচুয়ালি স্পিন অরবিট কাপলিং এখানে মানে মাল্টিপল থাকার কথা, বাট সিন্স অরবিটটা মেইনলি করে হচ্ছে ইলেকট্রন, সো অরবিটের সাথে ইলেকট্রনের স্পিনটাই হচ্ছে কাপলিং করে, ঠিক আছে? আচ্ছা, সো দিস আর অল ফ্যান্টাস্টিক কোয়েশ্চেনস, থ্যাংক ইউ ফর আস্কিং। আই থিঙ্ক একটু হলেও জিনিসটা সিম্পলার হয়েছে। আচ্ছা, সো চয়ন has raised multiple points. যেমন ফর এক্সাম্পল, one of the point is that the Coulomb potential নিয়ে আমরা কথা বলছি। So V is the Coulomb potential, and for a hydrogenic atom, for a hydrogenic atom, what is the form of this potential? So V of RE
comma rp. So it should depend on the special variable. So time এর উপর depend করে না, that's another level of simplification যেটা আমরা একটু পরে exploit করব যখন আমরা solution answers লিখতে যাব তখন. So what is that? That is obviously there should be a minus because it's an attractive term. Then from the nucleus, if you have Z protons, where Z is the atomic number, then you have Ze, and since you have just one electron, you just multiply with another e divided by 4 pi epsilon naught r e minus r p. So এটা হচ্ছে আমাদের SI ইউনিট বা MKS ইউনিটের মধ্যে এই যে 4 pi epsilon naught এই টার্মটা পারসিস্ট করে. So then what I can do is I can write equal to notice there the potential depends on a very specific form. বা আমরা এই স্পেসিফিক ফর্মটা জানি কারণ আমরা টু বডি প্রবলেম ইয়েতে সলভ করে আসছি, এবং এই স্পেসিফিক ফর্ম যদি কোনো পোটেনশিয়ালে থাকে we know it's called, do you remember what is it called? Central potential. Excellent, it's the central potential. So just by knowing that the potential is a Coulomb potential, that's another level of simplification. Okay, that's great. So I should specify in case I forget, Ze is the plus charge where Z is the atomic number. And for example, for hydrogen Z has to be 1, and for helium plus একটা atom আছে, Z is going to be 2. আচ্ছা, so now let's try to exploit things. So আমার obviously এখানের মধ্যে দুইটা অবজেক্ট আছে যেটা very problematic to handle. Let's try to boil things down to one single or at least to some simplification, and that simplification can be done if we go from what we have here is called the lab coordinate to where we want to go is the center of mass coordinate. So we can simplify from the form of the potential, because it's central, by going to the center of mass coordinate. Okay, so what is that? That is, first of all, the first thing is simple. I don't have to even go to the center of mass, is from the fact that it's a central potential. So typically আমরা এই আরটাকে কার্লি আর দিয়ে লিখি. If you are familiar with Griffiths, if you have studied electrodynamics from Griffiths, then you'll see that is the Carli R. So that in our case is going to be the position of the electron, which is mass number 1, minus the position of the proton. ঠিক আছে? What it does, it immediately take things to the perspective of proton. So সবকিছুই এখন আমরা যদি R এর টার্মে হিসাব করি, that will say প্রোটনের রেসপেক্টে ইলেকট্রন কি করছে. So এটাকে বলা হচ্ছে the relative position coordinate. Then we have another coordinate which is called the center of mass coordinate, and let R, so I'll call it the capital R, it's still a variable, and আমরা জানি center of mass এর definition থেকে MERE,
plus MPRP whole divided by ME plus MP. So that's R. So এটাকে আমরা বলবো হচ্ছে center of mass or CM coordinate. Alright, so instead of being in RE, RP, we are going to the lowercase r and uppercase r. Achha, very interestingly, what we do see is that, so note, since ME is extremely small compared to MP, you have R, right? So you notice I can write ME plus MP, which is the capital M, is approximately equal to MP. So in that case, R, which is ME, so আমি যদি উপরের সাথে একটু compare করতে যাই, this divided by total mass plus this divided by total mass. So ME divided by total mass again is proportional or is comparable to MP, and I have RE plus MP, so I should actually have an approximation sign, divided by MP, which is 1, and then I have RP. So it's just simply very near to or very equivalent to RP. So মোটামুটি proton যেখানে আছে তার খুব nearby region, but almost there you have the center of mass. So now we want to solve these two equations, right? So it's very easy. So solve for RE, electron's position and proton's position, in terms of R and capital R and small r, so that these two positions we can substitute them easily. So solve for this, we find, I'm just giving you the solution. You have capital R plus MP divided by capital M R, and you have capital RP, small rp equals capital R minus ME, electron's mass divided by the total mass. So you should check this. Check yourself. It's just one line of or two lines of calculation. Interesting thing is that you can easily find out the velocity. So you take the time derivative. That's what I denote by dot. You have R derivative plus MP divided by capital M R derivative. Also from here, as you can see, electron's position is the center of mass position plus the difference, the relative coordinate, right? Proton's position, this thing is extremely small, so because electron's mass is extremely small, so that part drops off, এবং আমরা পাই হচ্ছে RP is almost equal to R. So already matching with whatever we have explained just a minute ago. And of course, so this is going to be RE, and RP is going to be capital R dot plus, no, I'm sorry, there should be a minus, ME divided by M R. So that's that.
that's the relation between velocities. Relation between speeds. Yes. Any question? Nothing. We are group of dot. Right. Yes. Thank you. Okay, so now in order to simplify, we just take the route of classical Hamiltonian. So the classical Hamiltonian, এটা কি ছিল? Classical Hamiltonian in order to simplify, I think it's always a good idea, because I don't know how you can simplify with operators. That's a bit difficult, but I'm just kind of যদি classical to quantum correspondence always utilize করতে পারি, I think that's the best course of action. So the classical Hamiltonian HCl, what was it? It was the protons, electrons kinetic energy divided by twice me plus the protons kinetic energy, pp হয়ে গেছে, very unfortunate, 2mp plus v, যেখানের মধ্যে আমার কোঅর্ডিনেট হচ্ছে ওই যে রিলেটিভ কোঅর্ডিনেট re minus rp. Okay, so if you want to simplify it, just classical relation, p equal to mv, so by m r dot. So in that regard, if you have half m squared, নিচে একটা m আছে, কাটাকাটি কি শুধু me হবে, re dot squared plus half mp rp dot squared plus again the central potential minus rp. All right, now it's time to substitute. If you substitute it, then you have half me, then হচ্ছে this big thing here. I'm just a copy করে নিয়ে যাই. I shouldn't have copied the whole thing. That's it. So that's, is that one with r? Yes, that's the one with r. So that squared, that's the first term, plus half plus half mp এটা বেশি হয়ে যাচ্ছে, আমি নিচের লাইনে দেখি। এই আলসেমি করতে করতে আমার অ্যাকচুয়ালি বেশি কষ্ট হয়ে যায়। So this should be me and there should be a minus sign and that whole square plus v is just now a simple function of r. It's not even the vector, it's the magnitude of the vector. Okay, awesome. So if we expand this, what do we get? So from the first one, is r dot square যেটা আসবে এর কোএফিশিয়েন্ট হচ্ছে half me plus half mp. So I have half me plus mp times r dot squared. So that's the total mass. Acha. What about the last one? So
যেটা হবে r dot squared এইটার কোফিশিয়েন্ট মিলে না, right? So what's gonna happen is half me into mp squared plus half mp into me squared. So you have me mp squared plus mp me squared, which is simply me mp mp plus me. That means total mass. So I can write plus half so half into total mass, then MEMP, well niche kintu m square ache, don't forget that, m squared, and then I have r dot squared. আচ্ছা, তারপর কি আছে প্লাস v of r. আচ্ছা, আরো দুইটা টার্ম বাকি আছে, দুইটা ক্রস টার্ম বাকি আছে। সো দুইটা ক্রস টার্ম কি হবে, এখান থেকে একটা হবে প্লাস, একটা হবে মাইনাস, হাফ me mp, হাফ mp me, তার সাথে কি থাকবে টাইমস ক্যাপিটাল R ডট টাইমস স্মল r ডট। সো বেসিক্যালি একটা আসবে এরকম প্লাস MEMP ডিভাইডেড বাই, সো এখানে একটা 2 আছে, নিচে একটা 2 আছে, দুটো কাটাকাটি যাচ্ছে, m small r dot uppercase r dot minus the same term আসবে mp me divided by m r dot. So those two terms cancel each other, and so and there is also another cancellation here. So therefore we end up with half capital M capital R dot squared plus half. So this is an interesting quantity. I have MEMP divided by M E plus MP, that into R dot squared plus V of R. So এই জিনিসটাকে আমরা লিখি হচ্ছে mu দিয়ে, mu. So this is to define what we call the reduced mass. হ্যাঁ, question নাকি এটা reduced mass এটাই বলতে গিয়েছেন? So reduced mass is this whole quantity mu, which is me mp divided by me. So as you can see, উপরে হচ্ছে আমার mass squared, নিচে হচ্ছে just mass. So obviously reduced mass has the dimension of mass. So the name is appropriate. Another way to see it is that it's simply, if I invert it, then it's simply 1 over mu equal to 1 over me plus 1 over mp. ঠিক আছে, just গসাগু করে invert করে দিলেই left hand side পাওয়া যাবে। So fantastic. My classical Hamiltonian, it becomes half m capital R dot squared plus half mu small r dot squared plus v of r. Now we can remember, আমাদের যদি quantum mechanics এ যেতে হয়, then we have to denote the Hamiltonian or write the Hamiltonian with momentum. So এখানে momentumটা কি হবে? So we can again define, আমাদের দুইটা টাইপের momentum define করতে হবে, obviously first term-এর জন্য একটা, second term-এর জন্য। So it's a bit tricky, but it's not really tricky. So the first momentum আমি define করতে পারি হচ্ছে, so define the total momentum.
total momentum. There are kind of at a spoiler there মতো define the total momentum of the system. What is that? That is capital P. So what is that? That's just capital M times uppercase R dot. Well, if you plug in the numbers, what do you see? Capital M just Me plus MP, mass of proton and electron, times R dot. Well, R কি ছিল? R ছিল হচ্ছে this. So R dot হবে just এই যে vector গুলোর উপর just dot হবে because the masses are constants. So what I have here is MERE dot plus MPRP dot divided by ME plus MP. Voila, this cancels that. What are we left with? We're left with MERE. Well, that's just the momentum of the proton, electron. So PE. The next term is simply MPRP. That's the momentum of the proton. So PP. And as you can see, the capital P is simply the sum of the momentum. And because momentum is an additive quantity, that's the total momentum. So the name is apt. What about the other one, right? Obviously, we want to define and small p, that should be mu times r. But what is this thing? Well, if you have p over mu, right, that's simply r dot. But what is r dot? R dot হচ্ছে re minus rp a পুরোটার উপর dot. The derivative তো linear, so just simply দুইটা আলাদা আলাদা differentiate হয়ে যায়. But now look at this. This is not simply momentum, it's actually momentum divided by mass. The first one is P divided by ME. The second one is PP divided by MP. Well, that's interesting. What it tells us is that this relation on the right, this is equal to that. These are just speeds. So all we have written is the definition of relative velocity, right? So these are velocities. So actually P হচ্ছে, yes, it has the dimension of a momentum, but P কে আমরা বলবো হচ্ছে relative momentum, whatever that means. Relative momentum. That is clear from the context, even though we have really written down the relation of relative speeds, but relative velocities. So far so good? Any problem so far? Hello? Nothing. Okay. Amazing. Okay. So that means the classical Hamiltonian becomes, so HCl equal to, so what should HCl be a function of? So আমরা জানি from classical mechanics, Hamiltonian is always a function of position and momentum, right? It is the যেটাকে আমরা বলি হচ্ছে phase space এর variable গুলোর function, যেটা হচ্ছে position and momentum. So I have R, capital R, small p, capital P. So এটার ফাংশন কি দাঁড়াচ্ছে? এটা দাঁড়াচ্ছে হচ্ছে capital P squared divided by 2 times total mass plus
small p squared divided by 2 times mu reduced mass plus, remember v, but what v was is ze squared divided by, with minus n of course, 4 pi epsilon naught r. I should really write it kr, tahole it's more. So k z squared divided by r. তো আমাদের ট্র্যাক রাখতে সুবিধা হচ্ছে ই স্কয়ার থাকলে সেখানে kz থাকবে। Now corresponding quantum Hamiltonian, so the quantum Hamiltonian what is that? That is h. Now I'm gonna put an overhead hat to emphasize that it's an operator, minus h cut squared divided by twice mp, and then nabla squared, and we have p. So that was the original one, right? Minus h cut divided by twice me squared minus k z e squared divided by r. What's the new one? The new one is going to be minus h cut squared divided by 2 capital M, and nabla এখানে হবে capital R. So capital R এর সাথে associated মানে যে nabla minus h cut squared divided by 2 mu, and then there should be a square here. This is going to be a small r. তো এই স্মল আরটা আমরা একটু পরে ড্রপ করব, কারণ স্মল আর মানে হচ্ছে মানে এই জিনিসটা ইন রিয়ালিটি আমরা যদি ক্যালকুলেশনের সময় লিখতে চাই আমরা এটা ডিনোট করব হচ্ছে ল্যাপ্লাসিয়ানের আর পার্টটা, মানে রেডিয়াল পার্টটা, বাট for now small r is separately a coordinate. So that and minus k z k squared divided by r. So that's the change we have carried out. And also due to lack of notation, lack of symbols, hopefully there is no confusion, but যে ফাংশন দিয়ে আমরা ডিনোট করি আর ই, যে ফাংশন দিয়ে আমরা সলিউশনটা ডিনোট করি, that is equal to the function made up of capital R, small r, and t. So obviously তাদের functional formটা same হবে না, so I should have used different function, but I hope there is no confusion, কারণ তাদের magnitude always same. So and our time dependent Schrodinger's equation, ম্যাগনিটিউডটা কি সেম হবে ভাই? হ্যাঁ magnitude তো same হতে হবে, I mean it's just the functional form is different. জাস্ট আমার চেঞ্জটা হচ্ছে, তাই তো? জাস্ট খালি হচ্ছে এইগুলো চেঞ্জ হচ্ছে, Right. ভ্যারিয়েবল গুলো চেঞ্জ হচ্ছে। Variable dependencyটা চেঞ্জ হচ্ছে, right? আচ্ছা, বুঝতে পেরেছি। So বিআর স্কয়ার হবে ভাই ওখানে একটা, কোথায়? এই যে এইখানে সরি ডেল আর স্কয়ার হবে না এটা? del r squared এটা না, তার আগেরটা। এটা
আচ্ছা সেকেন্ড লাইনের ওই যে মাইনাস right, I got it, thank you. So yeah, I think it's correct now. So let me see if I've copied it. Yes, I have. Okay, it's more manageable. Times capital psi, but now it's a function of smaller capital T, and this is going to be equal to I h cut time derivative this r over t. So that's the time dependent Schrodinger's equation. That's it. Next, you also brought up another point, is that the potential is now time independent. So since the potential V of R is time independent, আমাদের যে solution, all we'll have to look for are the stationary solutions. The stationary solutions, because their time dependence is only the exponential factor. So আমরা জানি stationary solution এর general form থেকে, ফর্মটা হচ্ছে this of R, capital R, T is simply going to be, I'm gonna put a tilde and then smaller capital R, and then that's the special part, and the time dependent part is minus I E T divided by H. Okay. Once you plug that in, কি হবে, ওই left side right side থেকে আমরা পাবো হচ্ছে যে e to the power some পার্টটা, ওইটা হয়ে যাবে, differentiate হবে with respect to time, you get an e. So therefore the special part, which is this thing here, this satisfies the time independent, right? Time independent Schrodinger's equation. So basically you have the same thing here, right? And this thing is acting on psi tilde r comma capital R, and this would be equal to E times psi tilde r comma capital R, and this E is the total, so I should write some other color, total energy. That's it. Total energy of the system. So that's the actual energy. এটা পরে আমরা আবার আরেকটা E use করব. So that would be dependent on the two objects, the energies of two objects. So electron energy, proton energy, যেটা মিলে হচ্ছে I'll get to different total energies. আচ্ছা, let us take a break.